Hello. Hey, good morning. Good morning. Good morning. 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 Um, let's Hey, good morning. wait 5 more minutes. Yeah, good morning. Yeah, people are joining in. We'll wait 5 more minutes. Hi all, good morning. Finish. Yeah, good morning, Malvika. So only 47. Is anyone waiting in the lobby? No, right? No, right now, not. Good. Great. Sunday morning, so we'll give few more minutes. Maybe 9:40 we will start. Anish. Yeah, sure. Also, I have shared yesterday's recording link to all of you to your registered email address. So you might have received a link. Please download it. Any issues, let us know. And add this email ID to your contact so that it won't go to the spam folder for the next recordings. Also, after end of today's session, we will share a feedback form link in the group, WhatsApp group. Kindly share your feedback today itself for yesterday's and today's session, so that
in case if we need anything to be changed or adjusted, etc., we will be able to do for the next 18th session and ensure that your feedbacks are addressed. So whatever it is, good or bad, we are looking for constructive feedbacks. So please share it. Okay, so we'll share it after the session only. Okay. I'll stop here. And today's session will be more moderated by Harris. So in case if you are facing any issues, please bring him. I'll put that in the message also. Okay, around 52 online. So including few of us, if you remove, I think still 10 plus people are about to join. Anish, how we would like to proceed? Are we good to start? Yeah, we are good to start. Like we start with a small recap of last day's session. Yeah, sure. So I'll be dropping, but I'll be available in case if there is anything required from my side. Thank you, Anish, Basil, once again, and Harris for moderating the session. And wish you all a happy learning. Bye. Thank you. Thank you. So let's begin. So last day we laid upon the fundamentals of AI, traditional AI, generative AI, and then we learn about LLM. So anybody can say like what all things we learned so far. So just make sure that you guys are remembering. No need to echo everything last day we learned, but the favorite topic probably, the new things you learned, something like that. So please feel free to share. So if you're mute or unable to talk, like just type in the chat. The new thing or the things you actually feel like Actually, we studied yesterday about the different types of LLMs, yeah. the model names initially, and how it works, and about the transformers. And Anish, you said like you will share the link for the transformers. Yeah, definitely. Yeah, that YouTube link. Actually, we didn't got that. That's not an issue. I just addressed. And after that, we studied the agent, the relevance of agents, and how we can emerge ourselves in the new era
and we discussed a lot of things about the vectors and how the RAG pipelines works, and what is the difference between pre-training and implementing the RAG pipelines, and how we are getting the real-time data apart from the ChatGPT 3.02 Cloud Sonnet, and also we openly discussed about the DevOps agents and the concerns of the people who are attending the this session, and the interactive session was there, and also the group chat manager, and you explained the future as well, like in future there will be a lot of opportunity for AI driven roles, more than uh, only a single person is needed to take the authority, not to do task. That will be the future. You said like that, and more concentrated on the interactive sessions. And overall, we got the idea about vectors and that kind of stuff. I think I just outlined the topics, and Thank you very much, Abhilash. Uh, excellent. Like, you said everything. thanks. Thank you. It's very happy to know that people are actively listening and thinking about the topics we actually discussed in the last session. And probably last session mostly on the theory side, and today we are going to some kind of practical activities, so that these kind of activities you can actually apply in your day-to-day work as well. So yeah, let's begin. So the title of today's session is Building Agents in the Microsoft Stack, but we are not exactly taking the whole day or the whole session for talking about this Microsoft Stack and building agents in the Microsoft Stack. But we are divide these as a two different sessions. First session we are discussing about how AI assisted development. I mean, how we can do AI assisted development in Visual Studio Code. So that's the first part. Here we are going to discuss AI tools landscape in Visual Studio Code, and what are the different type of copilots available. And another one is GitHub Copilot core features and workflow, and advanced features, prompting, chat, and what all things we can do with this Copilot, GitHub Copilot, and agentic coding and automation, and best practices. So initially, I can explain that and show some kind of examples in my VS Code. And at the end of this session, probably we can have a small workshop where you can actually try all these things in your VS Code. I hope all you guys are ready with the VS Code. So we can do some kind of workshops as well. After the break, Fasil will take a session on low-code agent like Copilot Studio, and how we can actually build a production-ready agent using Copilot Studio. Can we start? Yeah. Yes. So these are the sessions: AI-assisted development using GitHub Copilot, Microsoft Foundry overview. Yep. Sorry, I forgot to mention that. Microsoft Foundry overview and Copilot Studio overview and workshops. Okay. So before going to this GitHub Copilot, I just want to give an introduction about what exactly a Copilot is. Any idea? So probably most of you guys are using Copilot in one way or another way. Sometimes, ChatGPT is also working as a Copilot for your day-to-day coding, right? So AI-assisted development tool are, no longer an experimental thing. So previously,
the code generated by these kind of AI tools are not that much accurate. But previously, in the sense like, nearly 1 or 1.5 year before, but now these models like Codex or Sonnet or those kind of models can generate complex code. They can create code in any type of architectural framework, any type of patterns or anything. They are production grade accelerators. So what are things we can do with a Copilot Studio or such kind of copilots? So one is a routine code, like the day-to-day coding activities we are currently doing in our organization, like create an application, do the database. I mean, for a normal application, we have probably a front end, a middleware, and a back end, right? And probably a database as well. Sometimes the middleware and backend are clubbed together. So the front end, backend, and a database. So when we start to create an application, probably some patterns actually design that we call a code first pattern. Like we are designing the tables and all those things are classes, and then create the database from these classes, right? And sometimes we do it in reverse, like we create the tables first and then create models from that tables. So anyway, all these kind of applications, we need a create, read, and create, read, delete, and update, like CRUD operations, and everything is involved in most of these applications. So these kind of routine code can be, a Copilot can generate these kind of codes in a second, because these are common for almost all the applications. So irrespective of the language, it can create the code in Python or .NET or Java or Node or any language. And another one is context-aware completions. So what exactly the context-aware completion is? So the Copilot can understand we write a code in which kind of context, and based on that, it can actually complete our code. So is that a function to create a registration or a user registration or user login or something like that. So if you are creating a function for handling the user authentication, the Copilot can understand, okay, this code is for user authentication. So that, I can write the next line to do the password validation or something like that. That's one thing. And another one is like inline chat. So we can use inline chat in Copilot or GitHub Copilot. So I'll show that how to do that. And another one is a AI refactoring tool. So that means we have a legacy code probably in .NET. We have a code that is actually created using .NET framework, and we need to convert that to .NET Core or the latest version of .NET. So we can use a Copilot to do that. So that exactly the Copilot as a refactoring tool. Okay. So we can just see what are Copilots are available here to use. Like one is a GitHub Copilot, and this is the most prominent one, and it's created by Microsoft. And the IDE support is VS Code, JetBrains, Vim, NeoVim, Visual Studio. So everywhere we can use this GitHub Copilot, but the capability is different. Like GitHub Copilot has a full capability in VS Code. I didn't explore how it actually works with the JetBrain or Vim or NeoVim. But in Visual Studio, it works well. In some of the features are working, but the agent code generation, those kind of things are still in preview. And another Copilot is Cursor. So anyone used Cursor to do your coding? Yeah. So yeah, great. Many people are using Cursor. So anyone can share the experience. How Cursor is. How easy we can create code in Cursor. Anyone?
like I just need to know like some person who actually created some code in Cursor and how it actually feels like it's a more advanced thing, or you feel like some drawbacks or something like that. Okay, no worries. We can discuss that later then. And another one is Windsurf by Codium and Tableau. Tableau is also support VS Code, JetBrains, and most of the browsers. And Klein, then, so to be frank, I didn't use most of these, tools. Like I used the GitHub Copilot, Cursor, and here Cloud Code and Gemini Code Assistant. Not used that much. Amazon Q Developer is a tool, but I didn't. I also didn't use this. Blackbox AI I used, and Google Anti-Gravity also. So here in our session, we are discussing more about the GitHub Copilot. This is the most cost-effective Copilot and most efficient one because it can support so many models. Last day we saw like it can support models from Microsoft, like OpenAI models, as well as Google, and it also support the Anthropic models as well. Okay, so we can start with our Visual Studio Code. Okay, so start from the beginning. So everything need to be start from the scratch. So I think most of you guys are familiar with VS Code, right? Yeah, yes. So I am going to create a new folder here. Copilot demo. So I hope you know this shortcut, like, just type code dot to open code. So the code will open with the Copilot demo. Okay. So how many of you are familiar with Fast API? So I mean, I just want to. Okay. So is there any way to? Okay. So most of you guys are not familiar with Fast API, but you guys are familiar with Python, right? People are familiar with Python, and few, and a large number of people are also familiar with .NET as well. So okay, so here I just need to use .NET because we can easily understand the syntax rather like because .NET use curly braces and those kind of things, so you can easily understand the syntax. So if you want me to use Python for this demo, you please let me know. Or we can create this in both Python. So many people says about Python. Okay, so language doesn't matter here because I am not doing any kind of typing or coding here. Just
ask the Copilot to create the code. So no worries, we can do it in both ways. Like we can create in Python first, and we can also create in .NET then. So I hope my Copilot chat are visible, or it's too small in your screen. Okay, I think it's visible. Like I'm going to ask, okay, so before that, the first thing first, like I installed the GitHub Copilot chat extension. So this is the extension, GitHub Copilot chat. And I have a pro subscription here so that you guys can see the models, the available models here. So I'm using the Claude Sonnet 4.6, or I can switch to auto. So, but I prefer to use the Claude Sonnet 4.6. So let me create a Python application first. So a Python Fast API application. If you don't know Fast API, it's a very lightweight Python library. I mean Python framework, so that you can easily build any kind of applications. In a very less line of code and in a very lightweight framework. So I ask Copilot to create a Python Fast API application that expose an API. So you're familiar with the APIs and the web applications, or all those things, right? Anyone from the mobile application development background? Yeah, most of you guys are web application developers. Anyone from the front end, like only front end? No. Yeah. So yeah, thanks. So create a Python Fast API application that expose an API to show hello world. So you can see the thinking over here. So the first line is activating MCP extensions. We can actually discuss about the MCP extensions in Copilot later. So here you can see the main.py file is created. Requirement.txt is created. So requirement.txt in the sense like, the Python way of installing the dependencies. So this is my Fast API application, just Fast API and API/get hello world. It's very simple. And requirement.txt, it need to install two libraries. One is Fast API and the other one is Rubicon. So I no need to run this application manually, or I no need to do any commands manually, because Copilot will create command for me. So the only thing I need to create a virtual environment. It also Copilot can also create the VM. Virtual environment. So let's complete this one.
Okay, so environment is created and selected. So I'm installing the dependencies here. So here, if you can see, like, we have options like execute this one. And this is actually a separate terminal. I can click on this button to activate this terminal in my main terminal window. So it says like, dependencies are already installed. So it actually install all the dependencies. And then I am going to run this application, Ivicon, main app, reload. So I can apply this in editor, insert a cursor, and there are more actions. So either I can copy this command and put here in my terminal, or I can directly ask Copilot to run this. So now I'm just, so the Uvicon is started. We can see the output. Hello world. Everyone can see this, right? So Copilot create a small Python application. So I just want to edit this. Different way I can edit this. So one possible way is like, in the, I mean, before going to that, I just want to share like what all things we can do with Copilot. So one thing is the inline code completion. So that means if I type enter, or sorry, I just need to shut down this application. Uh, so one is the inline code completion, and another one is Copilot chat we done here so now, and another one is multi-file editing, and then AI completions. So we can go one by one. So one is the inline code completion. So I need to add a method here. So pass a JWT token and return the payload. Okay, this is a function I'm going to write. So if you can see, like, it actually suggests the next line of code, like app.post pass token. So that's the API name. So if I click tab and then enter, it actually creates the code. So the code is completed. So this is actually the inline completion. Okay, so I'm going to write another method. I just need to use create a method to validate user credentials. So it automatically identifies, like, the purpose of this method is for login. So I didn't tell to Copilot, like, this is for login, but it actually automatically created, like, this could be a login API. Interesting, right? So I created two methods. And I ask Copilot to, can you run this application?
So no need, previously we copied this command and pasted here in the terminal, but now I just need to click allow. No need to copy or paste anything. So this application, surprisingly, it does not have any errors. So it actually works here. And, so I need to add an API documentation here so that I can easily understand. So I'm asking like create an API of using Swagger. You're familiar with Swagger, right? Hello? Can you hear me? Yes. Yeah. Familiar with Swagger. So you can see like, this is replacing the lines, and here you can see what all things are changed. Like it added the red color, the things you can see in the red color is the lines removed by the Copilot as a part of this particular edit. And in the green color, the code added by the Copilot as a part of this edit. And the other codes are, there is no change in the other line of codes. I just need to, you can read this code if needed, and click keep and rerun this application. Either I can rerun from here, or so this is API docs. Copilot demo API, hello world, pass token, login. It's interesting, right? Okay, sure. So we can do more interesting thing. So another important feature in Copilot chat is slash key commands. So if I click a slash here, I can get so many commands. So if I click explain how the code is in, it exactly explain, the methods or the line or the files or anything in your code. So I just click explain. So it gave a code explanation, the total code explanation of the code. If I click explain, login function. Is there any function named login? Yeah, login function, or let me check. I can use a hash to trigger that login. Yeah. So if we plus hash, then it actually lists all the variables and functions we used in our application. So explain login. So it actually shows about login. And slash
fix fast token. So I need to fix something like sorry. Sorry, I slash fix. So if there is some error or something in this our code and we want to fix that, I need to fix fast token and just make some error, something. So so you can see here, the bugs are fixed, and here is a code, and I can apply this code to main.py. So you can see the code is applied, and these are the changes made. Just keep clicking. So these are the slash commands. You can explore. I'll share the documentation for this one. Probably I'll share all the artifacts and documents used, documents and links, everything to the Pudidhini team after this session. So they will actually share your official email ID. So this is all about the slash commands. So using the slash commands, we can explain, fix, add, test. You can create unit test using slash test. So here we have slash test. So it's actually for creating unit test cases, and slash doc to create documentation, and slash optimize. It's a very useful feature, because mostly when we are refactoring our legacy code or something like that, most of the functions were not optimized, and so there might be memory leak or something like that, or the complexity of the code is probably more than of n. So we need to optimize that. So for optimizing that code, we can use slash optimize. Slash So I think in the latest extension, it's changed to something else. So let me figure out that. So optimize is to suggest best performance or improvements for your code. And another capability is a inline chat. So if I press Control plus I, somewhere here, right? So I can ask I need to use So here you can see first install Fastlib with the bicep support. It automatically find the best library to install that actually support these kind of features. If it is in .NET, it automatically find the best NuGet package to support this thing and install that, and then
do the coding activities. Like if we are writing just refactoring or just writing the code and it will not have the supported libraries in place, there will be some errors, right? So it actually first install the dependencies, then write the code. So here is our encrypted password thing. So it's added 2 or 3 classes to do that. And if I ask to run this to understand, is there any errors or not? Can you run this? So look at the window. If there are some kind of errors here, so there is some errors like the module VNV could not have the information or something like that. Object not found error. So how? Let us check, how Copilot actually handling this error. It's running the command in background. So here you can see, like, it actually find these libraries not installed properly. So installing that. So we no need to manually find and fix the errors here. Rather, the Copilot will read the console. That's the most important feature. Like, mostly we are getting the errors in our terminal or console. The Copilot have the ability to read the error message from the console and understand that error message. So what we actually do previously, like, if we got an error, we copy that error and ask to Google, like, I got this error and how to fix that. And we will get some link or some suggestions from Stack Overflow to fix that error previously. Then once once a chat GPT in place, what we do, we copy the error and put that to chat GPT to analyze that error and understand the fixes, right? So in this agentic mode, we no need to do anything, like just run this application with the help of Copilot, and the Copilot will, find the error one by one and fix that errors. So now the application is running successfully. Let me check the API docs. Yeah, sorry, it was working. So the application is working. We no need to spend time on more time on this one. So we can go to the next thing. So the next thing is actually the keyboard shortcuts. Like
how we can actually use shortcuts to enable different features of this Copilot, like, insert into cursor and, activate agent. So I'll share the keyboard shortcuts, uh, via email. So along with all other artifacts. Okay. So the next thing is like prompting strategies. So how we can actually prompt. So here you can see, like, I just prompt Copilot to create an application or using Python Fast API for, what was that, like, for showing the hello world or something. So is that enough to create a large application? So just prompting like this. So this is definitely not enough. So the one thing is, like, Copilot need to understand what exactly we are going to do, the context. So what application is this? So sometimes, we feel like this is not relevant for that. For example, we are creating a financial application and we just ask the Copilot to create one function and something like that. So the Copilot will understand only about this function. But if we have a complete documentation and architecture diagram of this entire application, and we keep that application somewhere in our code and ask Copilot to refer this readme.md file and the architecture diagram to get a clear understanding about my application and do some kind of refactoring or something like that. So that's exactly the context. And another thing is, like, the requirement. So what are things we are looking from the Copilot? So clearly, we need to clearly mention, like, I need this one. I need to create this one. So what must the code to do, or what constraints apply? So that is another important thing. And the third one is, like, providing kind of hints and approaches we are currently using in our application. For example, our application is created in a microservice architecture. We probably instruct the Copilot to create a microservice using a repository pattern to solve a particular issue or something like that. Clear? So the main things we need to remember, one is a context, and another one the requirements. What exactly we are looking for the Copilot to create, and another one is the approach. And third one is a pattern. So pattern in the sense, what kind of coding patterns you are using. For example, I need to create a database operation or code application by using a pattern CQRS, like command query segregation pattern. So Copilot is well aware of all these patterns. So we all know, like, the advantages of using patterns in our code. So pattern is always created against a problem. So if we have a problem, to solve that, we have a pattern. Are you familiar of patterns in your day-to-day coding? So there are so many patterns, like CQRS is one pattern, publisher subscriber is another pattern, and climb check is a pattern, ambassador pattern, strangler pattern. So many patterns are there. If you are not familiar with patterns, I'll provide a link to learn the architectural patterns. So anyone please note down all these things, like, at the end of this session, if anyone can remember, remind me, like, these all things you offered, so I can definitely share that. So what exactly the advantages? Yeah, what are the empty files markdown is it helps to cooperate? Yeah, I'll come to that. Okay, so before going to that, just some kind of software architecture things, like what exactly the pattern helps to create better coding.
Like imagine we have a library. I mean, not an application level library kind of thing. So we have a, the actual library, and there are so many books in that library, and all these books are, placed in somewhere, or it's not stacked well, not arranged well. It's a it create a total mess in the library. So you want to take a book, like probably you are going to search for a book, Rich Dad Poor Dad, or something like that, and how you can find that book from the messy library. It's hard to find that, right? So this is a problem. And for solving this problem, we have so many different patterns. So one is like, arrange this book in a particular pattern. So that pattern might be like in an alphabetic order. So that's a one pattern. So if the books are arranged in an alphabetic order of its name, so you can go to R to find the Rich Dad Poor Dad book, and you can search in the rack where the book's name start with the R to easily find that. So that's a one pattern. And another pattern is like, books are arranged based on genre. So we can arrange the books based on its genre. So you can go to the finance and personal help genre to find the Rich Dad Poor Dad book. And because that's one pattern to solve this issue. And there are another patterns like, the books are arranged based on languages. The books are arranged based on the author names. So there are so many different patterns. So the same way, in our software development practice, we are also using different kind of patterns to solve an issue. So patterns makes easy to understand the code by human. At the same time, pattern helps the copilot to get a better understanding of our code. So imagine that we arrange the book in an alphabetic order, and so you find that the bestseller books, you actually break the pattern and keep the bestseller book on the first rack or something like that. So this is actually an anti-pattern. So people are not looking at the bestseller part, and they are going for, they already know, like, all these books are arranged in an alphabetic order. So they directly go to, the particular letter or particular rack to get that book. But that was not there because we break the pattern. We thought that, that will be beneficial. So in our case also, sometimes we break the pattern for, we thought like, this could be a better solution, or sometimes it's mostly in a quick fix, like for fixing the code very fast. So we don't know, like, if we change the code in the same pattern or something, it will not affect it. It will affect in some other code bases or something like that. If you don't know about that, probably, what we do as a quick fix, we try to break the pattern. So breaking this pattern make the copilot to understand the code, bit difficult, because copilot is already aware of different kind of patterns, software architecture practices, principles like solid principles and everything. So if you can write code based on any of this pattern or well architecture style, that will help copilot to understand your code well and provide better suggestions. Okay, so Roshan asked a question like, why should we use MD file? So the advantages of the MD file is like, LLM normally generates the output in MD format. So plain text or MD format, markdown format. So that means MD format in the sense, we can specify the heading, we can specify the subtitle. We can format the text as a Word document in MD format. So if we actually provide an instruction in an MD format, the copilot will get a clear idea about what exactly the section, what all things we need to do under this section. So as a human, understand the heading, subheading, subtitle, code block, those kind of things. At the same way,
Copilot or LLM can understand the MD file. So that's the advantages of MD file in the LLM scenarios. Is that clear, Roshan? Okay, it's clear. But one more question on top of that. Actually, I am working in an existing project. So we are bringing Copilot into an existing MSc project. So I think around 20 developers are working in that project. And so the problem which I see is like, okay, whenever each person is doing a prompt or query, the token utilization is very high. So whether this creation of MD files whether that will reduce the token usage of the entire project, that's what I'm thinking. Whether it helps us or not. Using of MD file will not reduce the input tokens. Like it's our same as we are, providing the things in the chat as well. So it will not reduce input token, but it will help to reduce the token because, once we are create an MD file, it is, the LLM is more likely to understand the things we are, explained in the MD file rather giving follow-up prompts. Okay. For example, if you are creating, we can try here as well. So I just need to create a Python Fast API application, as same as ChatGPT. I need a ChatGPT like application so that customers can come and ask questions and something like that. So if I'm creating that application by just prompting, the LLM will ask, either the LLM will create this application by its own idea, or it will ask follow-up questions and we need to answer that, and then also it will ask questions and answer. So in that way, it will consume more tokens to generate that. Otherwise, if you are providing a single file that is completely defined, what all things to do, then no need to go for other question answers like the chatty communication. That will exactly save the token. Oh, And okay. once the LLM can understand the MD file, the LLM like the ChatGPT or Copilot can create instructions based on clear instructions to the LLM based on that, and that also can help to reduce the token consumption. Okay. Okay, so now we are going to create a real application with the help of Copilot. Can we? Are you ready? അനീഷ്, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ടോക്കണൈസേഷന്റെ കാര്യത്തില്. ഈ ടോക്കൺ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബെറ്റർ കോപ്പൈലറ്റ് ആണോ കർസർ ആണോ? സോ ഇപ്പോ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ മോഡൽസിനെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആണ് ഉള്ളത് പല കാര്യത്തിനും. ചില മോഡൽസ് ടെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും, ചില മോഡലുകൾ കോഡ് ചെയ്യുന്നതിലായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ചിലത് ഇമേജ് ജനറേഷനിലായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോക്കൺ യൂസേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? 3x എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അതൊക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പം കർസറിലും കോപ്പൈലിലും നമ്മൾ സെയിം ഈ സോണറ്റ് 4.5 അല്ലെങ്കിൽ 6 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ? സോ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പൈലറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കർസറും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ലെയർ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് നേരെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോണറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള LLM-ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഇതൊരു ഏജന്റ് ആണല്ലോ. സോ അതിന്റെ ഏജന്റിന് ഒരു സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ സോ അത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിലാക്കിയോ കുറച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അൽഗോരിതം ഇതിന്റെ അകത്തും കോഡിന്റെ അകത്തും അതുപോലെ കേഴ്സറിന്റെ അകത്തും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഈ കർസറിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇൻഡെക്സിങ് ബെറ്റർ ആയ കുറച്ചുകൂടെ
തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് ഇതിപ്പം സോ ഇതൊരു വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഡെക്സിങ്, അതിന്റെ ചങ്ക്സ് റിട്രീവൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാ സിനാരിയോസിലും ഇത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ടോക്കൺ യൂസേജിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഇവരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. അതെ. ഇപ്പം ടോക്കൺ മാത്രമല്ല, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കർസറിലായിരിക്കത്തില്ലേ? സോ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. പ്രോബബ്ലി അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻപുട്ടാണ്. സോ കഴ്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും കോപ്പൈലറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഐ ഫീൽ മോർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് കോപ്പൈലറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ കഴ്സറും ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല ടൂൾ തന്നെയാണ്. കൂടുതലും ഒരുപാട് UI ഡെവലപ്പേഴ്സ് കഴ്സർ യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കർസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കോപ്പൈലറ്റ് യൂസ് അകത്ത് ചെയ്ത് ഒത്തിരി മുന്നെയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് കറക്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ അറിയില്ല. രണ്ടും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെച്ചാലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ. കമ്പാരിസൺ. ഓക്കെ, കോപ്പൈലറ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഗിറ്റബ് കോപ്പൈലറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കമ്പാരിസന്റെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ബിക്കോസ് കഴ്സർ ആണെങ്കിലും കോപ്പൈലറ്റ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓരോരോ വേർഷൻസ് ഡേ ബൈ ഡേ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കോപ്പൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എല്ലാം. അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ഇൻഡെക്സിങ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം രണ്ടിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈവൻ ലിമിറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കർസർ അല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. സോ എനിവേ ഈ മോഡൽസിന്റെ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ടിറ്റോയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും 1x 2x 3x എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ടോക്കൺ കൺസപ്ഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ഉണ്ട്. GPT-4 ഇത് ആക്ച്വലി ടോക്കൺ കൺസപ്ഷൻ, നോർമൽ ടോക്കൺ കൺസപ്ഷൻ ആണ്. അല്ലെ, ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ആണ്. 1x എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോക്കൺ കൺസപ്ഷൻ. അതിന്റെ പകുതി ടോക്കൺ കൺസപ്ഷൻ ആണ് ജെമിനി 3 ഫ്ലാഷിനുള്ളത്. അതുപോലെ ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ പോലെയാണ്. നോർമൽ കൺസപ്ഷന്റെ 3 ഇരട്ടിയാണ് ക്ലോഡ് ഒപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അത് കൂടുതൽ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ. അതിന്റെ കോസ്റ്റും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എത്ര ടോക്കൺസ് വരെ ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ക്ലോഡ് ഒപ്പസ് ഒരു സാധനം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റിന്റെ 3x തീരും. സാധാരണ ക്ലോഡാണ് അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ChatGPT ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു 1 point ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ചുറ്റും അത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം ടോക്കൺ കൺസപ്ഷനെ പറ്റിയല്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോക്കൺസിന്റെ എത്ര ഇരട്ടി അത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് കൺസ്യൂം ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഈ മോഡൽ എത്ര ടോക്കൺ കൺസ്യൂം ചെയ്യും എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ ഈ കോപ്പൈലറ്റ് പ്ലാനിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒരു ഡൗട്ട് മനീഷ്. ആക്ച്വലി ഗിറ്റ്ഹബ് കോപ്പൈലറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കേഴ്സറിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ സെയിം മോഡൽസ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? അതായത് ഗിറ്റ്ഹബിന്റെ അവൈലബിൾ ആയ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് റെപ്പോസിറ്ററീസ് വെച്ച് ഈ മോഡൽസ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സോ ഈ ഓരോ കോഡ് ജനറേഷൻ മോഡൽസും ഇതുപോലെയുള്ള പബ്ലിക് റെപ്പോസ് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. പബ്ലിക് റെപ്പോസും ഡോക്യുമെന്റേഷൻസും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആണ്. പിന്നെ ലൈവായിട്ട് ഒരു ഗിറ്റബ് റെപ്പോ ഇല്ല. അതായത് ഇപ്പം ഒരു റാഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഫാസിൽ പറഞ്ഞു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഏജന്റ് ഫ്രെയിംവർക്കിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിലുള്ള ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കോഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോഡ് സോണറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോഡ് ഒപ്പസിനോ ഒന്നും അത് പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. കാരണം ആ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇതിൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാ കോഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള MCP സെർവേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻസും ഓൺലൈനായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് ആ എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മോഡലിലായിരിക്കും. ഒരു റാഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഏറ്റവും പോയിന്റ് പ്രോബബ്ലി
ഓക്കെ. അതായത് അപ്പൊ ഗിറ്റ് ഹബിന് എന്തായാലും ഇപ്പൊ കേഴ്സറിനെക്കാളും കൂടുതൽ റാഗ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഗിറ്റ് ഹബിന്. സോ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ഇന്റലിജൻസ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും, അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഇതിപ്പം വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിന്റെ ഈ കോപ്പൈലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏജന്റിന്റെ അകത്ത് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. അത് അവരുടെ ലോജിക്കാണ്. സോ ഇതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണം, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ LLM എന്ന് പറയുന്നത് ആ LLM-ലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത LLM ആണ് ഫൈനലി കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. ആ LLM-ലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന യൂസർ ഇൻപുട്ടിന്റെ കൂടെ അവരെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിനെ മീൻസ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഗിറ്റ് ഹബ് കോപ്പൈലറ്റിനൊരു ഇന്റർഫേസ് മാത്രമല്ല, ആക്ച്വലി ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡൽ തന്നെയല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മോഡൽ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈ മോഡലിലേക്ക് ഈ കോപ്പൈലറ്റിന്റെ ഏജന്റിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ ഡോട്ട് കോഡിന്റെ എവിടെയാണ് ഈ കോഡ് കിടക്കുന്നത്, ഏത് ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ലിങ്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഇതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള മുഴുവൻ ഒരു ഇൻഫർമേഷനും അവരുടെ ഒരു വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഏജന്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം പോയി നോക്കുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ, ഈ ഏജന്റ് ആദ്യം നോക്കുന്നു മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ മീൻസ് പ്രോബബ്ലി അതിന്റെ ഒരു വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസിന്റെ അകത്തായിരിക്കും. അത് ആ ഒരു വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസിന്റെ അത് ഈ ലിങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റ് ഈ LLM-ലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ക്ലോഡ് സോണറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ സോണറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു യൂസർ വാണ്ട് ടു റീഫാക്ടർ ദീസ് തിങ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ റെഫർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലിങ്ക് ടു ഗെറ്റ് ദ കോഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അവിടെ തന്നെ പോയി നോക്കി അത് എടുത്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ ലിങ്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലിങ്കിന്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള കോണ്ടന്റ് ഒരു MD ഫയൽ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോംപ്റ്റിന്റെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് അതിന് കോഡ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് ആ ഏജന്റിന്റെ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആക്ച്വലി വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസ് LLM-ന്റെ പാർട്ടല്ലേ? വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പാർട്ടാണ്, LLM-ന്റെ പാർട്ടല്ല. ഓക്കെ സോ ലാസ്റ്റ് ഡേയിലെ നമ്മുടെ വെക്ടർ റാഗിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് എപ്പോഴും ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ആ വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സാധനങ്ങളും എല്ലാം അതിൻ്റെ അകത്താണ് വെക്കുന്നത്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രതിധ്വനിയുടെ സെഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഡേറ്റ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ഡേറ്റ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, പ്രതിധ്വനി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡേറ്റ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചു. ഓക്കെ, ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചാറ്റ് വിൻഡോയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഒരു താങ്ക്സ് മെസ്സേജും, നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നവർക്കെല്ലാം പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നവരോട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ LLM-നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം ഞാൻ പോയിട്ട് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗൈൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്സ് എല്ലാം എൻ്റെ വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത്, ആ വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്സിനെ എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിസ്റ്റം പ്രോംപ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ LLM-ന് പാസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ രണ്ട് ഡേറ്റ, അതായത് വെക്ടറിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള ഡേറ്റയും LLM-ന് കൊടുക്കുന്ന പ്രോംപ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ LLM കോണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ 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 മനസ്സിലായി. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. താങ്ക് യു. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം. ആ ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ കോപ്പൈലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, 15 മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് 11 മണിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും.
ആര് വന്നോ? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈമർ കുറച്ച് സ്ലോ ആയിപ്പോയി. സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അനിഷ്, ലാസ്റ്റ് പ്രവീൺ പറഞ്ഞതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഒരു ഡൗട്ട്. ചോദിച്ചോ മനു. അതായത് നമ്മൾ പ്രതിധ്വനിയുടെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് വെക്ടർ ആക്കുവല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ LLM സൈഡിലും ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടാവില്ലേ? സോ LLMന്റെ കയ്യിലുള്ളത് പ്രീ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണ്. അതായത് LLMനെ നമ്മൾ എന്തോരം ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ 2025 ജനുവരി ഡിസംബർ 30 വരെയുള്ള ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു LLM മോഡലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ LLMന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതുവരെയുള്ള മുഴുവൻ ഡേറ്റയും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ അതൊന്നും LLMന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വെക്ടർ എന്നല്ലേ അതിന് പറയുന്നത്? അതോ അത് മോഡൽ അതിന് വേറെ വെക്ടറായിട്ട് തന്നെയാണ്. മീൻസ് വെക്ടർ ഈവൻ അത് ഒരു വെക്ടർ സ്റ്റോറിലായിട്ടായിരിക്കില്ല, അത് വെക്ടർ ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ LLMന്റെ അടുത്തുള്ള ഡേറ്റനെ നമ്മൾ ആ LLM ആ ഒരു മോഡലിന്റെ ഈവൻ അതിനൊരു വെക്ടർ DB എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ നമ്മൾ വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ വെയർ ഹൗസും ഒരു ഡേറ്റാബേസും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം പോലെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. ആമസോണിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റനെ ഒരു ഡേറ്റാബേസിലെ ഡേറ്റ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതേസമയം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ ഇതിന്റെ രണ്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഡേറ്റ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതലും വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡ് വെച്ച് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റനെ വെക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റിൽ തന്നെയാണ്. ശരിക്കും LLMന്റെ അകത്തുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതനുസരിച്ച് ഡെൻസ് വെക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രീ ട്രെയിൻഡ് ഡേറ്റ എന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ. ഒരു ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ മോഡലായിരിക്കും കൂടുതലും. അല്ല, അതൊരു ഗ്രാഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ മോഡലായിരിക്കും LLMന്റെ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ മനു മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? അതായത് LLMന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നതും വെക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ വെക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രീ ട്രെയിൻഡ് ഡേറ്റ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് വിളിക്കാറില്ല. വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റനെ എല്ലാം ഒരു 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 ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് ഒരു വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടെക്നിക്കലി രണ്ടും വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വെക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി, ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു അനിമൽസിന്റെ ഇമേജസ് എല്ലാം ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഡോഗ്, കാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇമേജസ് ഇൻപുട്ടായിട്ട് മോഡലിന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ മോഡല് ആ ഇമേജസ് വെച്ചിട്ട് കേപ്പബിലിറ്റി വരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഏതാണ് മീൻസ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡലിനകത്ത് ഇമേജസ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഇമേജിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോഡലിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റയാണുള്ളത്. ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് തന്നെ പറയാം. നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി അവൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ അവന് ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഈ ആപ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട് അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ആപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ അതിനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? ആപ്പിളിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അതിന്റെ കളറ്, അതിന്റെ സൈസ്, അത് അവൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ്. സോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ആ ആപ്പിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ ബ്രെയിനിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവും. ആപ്പിളിന്റെ സ്മെല്ല്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, ഇപ്പം ആ കുട്ടി എന്നല്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ പോലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ സ്മെല്ല് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനം നമ്മൾ കാണാതെ അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രോബബ്ലി ഒരു ആപ്പിൾ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ
അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാണ് ഇത് ഒരു ആപ്പിൾ ആണെന്നുള്ളത്. ശരിയല്ലേ? അതെ അതെ. പക്ഷെ നമ്മൾ കൺഫേം ആവുന്നില്ല ഇത് ആപ്പിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത്. കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആപ്പിൾ കൊണ്ടു തന്നു, എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചു നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് ആപ്പിൾ ആണെന്നൊരു ഇത് തോന്നി, പക്ഷെ നമുക്കത് ഒരിക്കലും കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ആപ്പിൾ ആണെന്നുള്ളത്. അതൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രോബബിലിറ്റിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിന്റെ വെയിറ്റ്, ആപ്പിളിന്റെ സൈസ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു 20% പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന് ആപ്പിൾ ആവാനുള്ള. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇതിനെ സ്മെല്ല് ചെയ്ത് നോക്കി. സ്മെല്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓക്കെ ഇതിനൊരു ആപ്പിളിന് അങ്ങനെ വലിയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്മെല്ലുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് അല്ലല്ലോ. അപ്പം ആ സ്മെല്ല് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ സ്മെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാരാമീറ്ററിന്റെ വെയിറ്റ് അവിടെ കുറവാണ്. മീൻസ് ആ വെയിറ്റിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി. സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് ഞെങ്ങും അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചാറ് വരുകയും ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേ, ശരിക്കും ഓറഞ്ചോ മുന്തിരിയോ അതുപോലുള്ള പഴുത്തിട്ടുള്ള ഈവൻ മാങ്ക ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ഞെങ്ങി അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ചാറ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പിളിനെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒന്നും വന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റി ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എൻ ആപ്പിൾ. ബിക്കോസ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ അമർത്തുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കിട്ടി അവിടെ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്താണ് ഇതൊരു ആപ്പിൾ ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെയാണ് ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതൊരു ഫ്രൂട്ട് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്ത് സാധനമാണ് നമ്മൾ. കാരണം എല്ലാം പുതിയതായിട്ട് ഒരു പിക്സൽ പോലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു മോഡൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഒരു ഇതാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പിക്സൽ പോലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അതിന്റെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത മോഡൽസിന്റെ അകത്തുള്ള 1-2 പിക്സൽസിനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു 1000 ഏഷ്യൻ പീപ്പിളിന്റെ ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പുതിയ ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ 1000 ആളുകളുടെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പിക്സലുകൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ഫണ്ടമെന്റൽസ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു സാധനം പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ നമ്മൾ ഈ സെഷന്റെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ആ സാധനം അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഡ് എഴുതാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് നോർമൽ ഡേറ്റാബേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളാണല്ലോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ വെക്ടർ DBയില് ഇപ്പം ആ ഒരു വേർഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ആ ഒരു ഡിസൈൻ അത് നമുക്ക് എവിടുന്ന കിട്ടുക? So that's a good question. സോ നമ്മൾ വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസിന്റെ അകത്തേക്ക് ഡേറ്റ വെക്കുന്നത് വെക്ടർ ഫോമാറ്റിലാണ്. ഈ വെക്ടർ ഫോമാറ്റിലേക്ക്, അതായത് ഈ വേർഡിന് കറസ്പോണ്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ഇതാണ്, ഈ വേർഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ഇതാണ് എന്ന് നമ്മളല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡൽസ് ആണ് എംബഡിങ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടെക്സ്റ്റ്, അഡ, ബർത്ത്, ഇതെല്ലാം എംബഡിങ് മോഡൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ChatGPT എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ChatGPTക്ക് തന്നെ OpenAIയുടെ ഒരു മോഡൽ എടുത്ത openai.com/embeddings എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു API ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ APIനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനെ ഈ APIയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ എംബഡിങ്സ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടോക്കനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്.
Okay. സോ ഞാനിങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണം, ഹലോ ഡെവലപ്പേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ജെൻ എ ഐ. സോ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ടോക്കൺ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഓക്കെ. സോ ഇത് പ്രോബബ്ലി ഇതിന്റെ എംബഡിങ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇതിങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും വരുന്നത്. ഈ എംബഡിങ്സ് കുറച്ചുകൂടി മീൻസ് ഒരു അരേ പോലെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോ ഒരു ടോക്കണിന്റെ ഒരു എംബഡിങ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ട് കാണാം. സോ നമ്മളൊരു എന്താ, നമ്മുടെ ഒരു എംബഡിങ് മോഡലിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എംബഡിങ് മോഡലിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ വെക്ടേഴ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. സോ എംബഡിങ് മോഡലിനെ ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ എംബഡിങ് മോഡൽ പ്രോബബ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള വെക്ടേഴ്സിനായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. സോ ഈ വെക്ടേഴ്സിനായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെക്ടർ ഡേറ്റാബേസിന്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ. അപ്പൊ സോ ഇതിനോട് പ്രൈവറ്റ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ പബ്ലിക് അല്ല, മീൻസ് അത് എന്തെങ്കിലും സെക്യൂർ ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംബഡിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമോ? സോ ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഒരു ലോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അല്ലെ? മനസ്സിലായി. അതായത് എംബഡിങ് മോഡൽസിന് നമുക്ക് ഇപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഷ്യൂർ പോലെയുള്ള എന്റർപ്രൈസ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കോമൺലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എംബഡിങ് മോഡൽസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അവരുടെ ഇപ്പം അഷ്യൂർ ഓപ്പൺ എ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ്, അഷ്യൂർ എ ഐ ഫൗണ്ടറി, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അഷ്യൂർ എ ഐ ഫൗണ്ടറി മോഡൽസ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫൗണ്ടറിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുകയെല്ലാം ചെയ്യാം. എനിവേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസിന്റെ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഷ്യൂറിന്റെ ഡേറ്റാബേസിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടിടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആമസോണിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടിടുന്നുണ്ട്, ആമസോൺ S3 ബക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട്, എല്ലാ തരത്തിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുമാതിരി സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡേറ്റയും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും. നമുക്ക് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള LLM അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ AI ഫൗണ്ടറി പോലെയുള്ള എന്റർപ്രൈസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് തരുന്ന ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എംബഡിങ്സ് മോഡൽസിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ആ എൻഡ് പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട്, സെൽഫ് ഹോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ലാമ, ഇപ്പം മെറ്റയുടെ ലാമ പോലെയുള്ള മോഡലുകൾ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹഗ്ഗിങ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോഡൽസിന്റെ ഒരു ഗിറ്റബ് റെപ്പോ പോലെയാണ്. ഇതിന്റെ കാറ്റലോഗിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല ആവശ്യത്തിനുള്ള മോഡൽസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും. മോഡൽസ് ആൻഡ് ഡാറ്റാ സെറ്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടും. സോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹഗ്ഗിങ് ഫേസിന്റെ മോഡലിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മോഡലുകൾ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിവ്യ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ലോ പോലെയുള്ള വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻസ് പ്രോബബ്ലി അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ ഡേറ്റാ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാ സെന്റേഴ്സിലായിരിക്കും അവരുടെ ഡേറ്റ ഫുള്ള് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ അങ്ങനെ അവരുടെ സ്വന്തം ഡേറ്റാ സെന്ററിൽ ഡേറ്റ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഡേറ്റാ സെന്ററിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഡേറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാം. അത് ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഒരു രീതിയിലും അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ എന്റർപ്രൈസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലെയുള്ള ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള എൻവയോൺമെന്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിൽ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പൺ എഐയുടെയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം.
മീൻസ് അത്രയും സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിലവിൽ. പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് എൻവിഡിയ സ്റ്റാക്ക്. സോ എൻവിഡിയ ആക്ച്വലി ഇതുപോലെയുള്ള എന്താ AI മോഡൽ ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻവിഡിയയുടെ ഒരുപാട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെർവേഴ്സും GPUസും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ മെഷീൻസും GPUസും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ എൻവിഡിയ സ്റ്റാക്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ ഡേറ്റ എല്ലാം ഈ എൻവിഡിയയിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കാരണം നമുക്ക് ഈ LLMന്റെ കോണ്ടന്റ് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിലും ശരി, എംബഡിങ്ങിനാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ LLM ട്രെയിനിങ്ങിനാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള GPUs ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും GPUs ഉള്ള ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാൻ പറ്റി. താങ്ക്സ് നിവ്യ. ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊഡാലും റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർവർലെസ് GPU എക്സിക്യൂഷനും ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിയാണ്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇല്ല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത്തരത്തിലൊരു മിഡ് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വർക്ക് ലോഡ് വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷനും ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും അത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അതെ. ഹെവി വർക്ക് ലോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഡെഡിക്കേറ്റഡോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിപ്ലോയിഡോ വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മോഡൽ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ LLMനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോപൈലറ്റിനെ കൊണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക് ഫ്ലോയിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീൻസ് ഫേസ് ഏതായിരിക്കും? സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് വി ആർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ അവർ എൻ്റയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക് ഫ്ലോ? സോ that's definitely the requirement handling, right? So I'm going to delete everything in this folder. So first I'm instructing. So I'm going to create an application like, so any suggestions for creating any small applications? Or I can say, like, we can create a ChatGPT kind of application for travelers. Is that a good use case? Like Travel GPT. So if you want to travel to somewhere, the Travel GPT can help you to plan your trip and something like that. Okay. I need to create an application called Travel GPT.
Anisha, Right. hello? Yeah. What's it? Can you just paste this prompt to this chat so that if anyone is actually configured this Visual Studio Code, they can also try it out. Yeah, sure. I'll do that. So I'm not actually creating this application right here, but I am creating a documentation. Okay. Travel destinations. Travel gears. Cost. Can you create a use case? And the next sentence is important. Please ask me if you need to fix or if you have any. So this is a prompt. I need to create an application called Travel GPT to help people to plan their trip, travel destinations, travel gears, cost, etc. Can you create a requirement.md file for this use case? Please ask me if you have any doubts about this. So it asked a question like, what platform should Travel GPT target? One, web application. So this is an interesting feature in Copilot, GitHub Copilot. So what platform should the Travel GPT target? So I am saying like, it's a web application browser based. So which AI backend should power the travel recommendations? So I'm using OpenAI. So should the app require user account authentication? So I'm saying like, no, anonymous guest users. Should the cost estimate support multiple currencies and regions or a single currency? So currently go with a single currency, USD. And here is your choice. Like, are we going with React or Node.js or Python Fast API, Django or Angular plus .NET? So here I am choosing Python and Streamlit. Are you familiar of Streamlit? Yeah. Streamlit is a simple tool so that we can build UI very easily, because most of the applications, the UI has not that much relevancy, because if you are developing APIs, so APIs or LLM based applications or backend applications, so we just need a UI to showcase the functionality, and UI is that much relevant here. So in that case, we can use Streamlit. So here I can try with Streamlit, or do you have any suggestions? We can go for that as well. So I don't have any idea to go with the Streamlit only. Can we go with the Python Fast API and Streamlit? You guys tried the Copilot or Cursor in this way to create an application, this model, like first create the instruction file and or the requirement file, and based on that requirement, yeah,
1, 2. Yeah, Roshan, yeah. So മനീഷ് please ഒരു ഡൗട്ട് write കൂടെ that. ചോദിച്ചോട്ടെ. Pardon? ഹലോ, Twitter? ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. ചോദിച്ചോ. നമുക്കൊരു പ്ലാൻ മോഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അതും സെയിം തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? സോ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോപ്പൈലറ്റിനെ ആസ് എ പെയർ പ്രോഗ്രാമർ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ Okay. കൂടുതൽ പ്ലാനിങ് ഫേസസിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ആ പ്ലാനിങ്ങിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൂടുതലായിട്ട് LLM-നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് കസ്റ്റമറാണ് നമുക്ക് റിക്വയർമെന്റ് തരുന്നത്. ആ റിക്വയർമെന്റിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് LLM-നെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതി. സോ Okay, അപ്പൊ ഈ- അതേസമയം LLM പറഞ്ഞു അല്ല, പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. അതേസമയം LLM ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലാനിങ് ഫേസിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹാലൂസിനേഷൻ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വി ആർ ഓൾസോ ന്യൂ ടു ദിസ് റിക്വയർമെന്റ്. കസ്റ്റമർ നമുക്കൊരു റിക്വയർമെന്റ് തന്നു. ആ റിക്വയർമെന്റ് വെച്ച് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ LLM നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ വൈറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആ പ്ലാനിന്റെ അകത്ത് LLM-ന് മിസ്സായി പോകുന്നു. ആ മിസ്സായി പോയതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. ആ പ്ലാനിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്ലാനിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. സോ അവിടെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കീ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വരും. നിങ്ങളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ ചെറിയ മീൻസ് POCs ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലല്ല. ഓക്കെ മനസ്സിലായി. ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഫയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ആ ഫയലിനെ ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ഈ ഫയലിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ട്രാവൽ GPT as an AI powered web application to help users to plan trip end to end from discovering travel destination to estimating gear cost and building complete itineraries. സോ അതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഗോൾ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹെൽപ്പ് യൂസർ ടു ഡിസ്കവർ ആൻഡ് സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റുമായിട്ട് അലൈൻഡ് ആണോ, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, കോപ്പൈലറ്റിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് കോപ്പൈലറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡിലല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആസ് എ ഡെവലപ്പർ. ഓക്കെ, പിയർ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ. അതെ. സോ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാവൽ GPT, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലേഔട്ട്, API ഡിസൈൻ, ഇതിന്റെ API എൻഡ് പോയിന്റ്സ്, ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള APIs അല്ല വേണ്ടത്, എനിക്ക് 1-2 APIs കൂടുതൽ വേണം, അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഞാനിവിടെ പറയുന്നു, can you create an MD file contains. So let me check if I install pro.io. Are you familiar with pro.io? Create an architecture. I don't know if it's created or not.
So നമ്മളൊരു application build ചെയ്യുമ്പോൾ whenever we build an application, so first thing is the requirement thing. So once that requirement is finalized, we are going to create an architecture of that application. So here I'm using OpenAI or the Copilot to create the architecture of this application. Do you know how to create a, so we have time till this Copilot doing things. How to create a good architecture diagram using ChatGPT or any kind of LLM? Okay, so first we can try with ChatGPT. So in the meantime, it will create the diagram. So guys are familiar with ChatGPT. So I upload it to open a demo requirement.md file with ChatGPT and ask create an Mermaid format. So sometimes mermaid format mermaid format is something like, a text representation of a diagram. So let's wait. Okay. So we got it. We coded the Travel GPT application architecture fully. So destination, script itinerary, these are the Streamlit front end. And when I go to the back end, these are the API routes. And OpenAI service is using the OpenAI service.py, prompt engineering, session context management, and Pydantic models. If you are familiar with Python, you can understand all these terminologies. Calling OpenAI GPT-4 or API to get the travel suggestions and all. So we can edit this here. So if I need to make some edits, change the color of this one, I can do that from here. Interesting. So now we create the requirements and also the architecture diagram of our application. So in the meantime, we can check what all things the chat GPT is doing. Okay, so that should do in parallel. So now we have architecture diagram and requirement.md. So can you create
So I use hash to refer that file. Can you create the application based on the requirement.md, requirements.md? In the meantime, we can go to here. So it actually create the mermaid diagram. I go to the code. So this is the code of that mermaid. I can copy this code and open draw.io. So this is a free tool. You can use that. I think VCO is also support the mermaid format. I'm not sure. If anyone have VCO, you can try that as well. So here you can go arrange, insert mermaid, and it will create the diagram. So it looks like bit fancy, a bit complicated. But you can refactor this by providing prompts and all. So I created complex diagrams using this mermaid option. You can edit this here. So it actually shows the flow. The flows are accurate, but it's look like, not structured well. So rather I ask architecture diagram. I'm asking for create a flow chart. Okay, so let's do that in parallel. And our application, our Copilot is creating files. So in the meantime, we can do some other activities. Like, how many of you guys are familiar with the Stitch? Stitch with Google. How you guys are designing your UI? Okay. So Heard about Stitch, but did not use that one. yeah. So Stitch with Google is a very good tool to design your UI with the help of some prompts. So here I'm going to explain about create a chat GPT. Okay, I can copy the same prompt. Select application. Start. Stitch will also take some time to do. Meantime, our application is almost ready. It's actually creating the Streamlit front pages now. So you can look at the
front end, the to-do list. So this is our Travel GPT application. It contains the backend as app and the Streamlit app as the front end. We also created a Docker file. So you guys are familiar with Docker, Kubernetes kind of things, right? Yeah. Cool. It's doing some stitching and not it's doing things safely. Okay. Slowly. So, anyone from the Pudhituni team, so that we can provide the Open API key. It's already shared. So, guys, did you receive the Open API key for this workshop? OpenAI API key? No, right? So, Fasil, any idea? Anyone from Pudhituni? I think I have to connect with Ajay. I told him to share that. Nishad, who is Can you actually can you Yeah. do that? Yeah, let me check.
So Stitch actually created multiple files. This is actually a landing page created by Stitch. So let's open this landing page. Click preview, new tab. Or I can download. So this is a Travel GPT application landing page created using Stitch. So you can replace these images if you need it. So featured inspirations, so article section is there. So you can improve that by providing follow prompts. And I go to the application page. So you can copy this to Figma. If you are a designer, you probably know about Figma. Copy this to Figma and do your edits there. And surprisingly, this is HTML plus CSS. So you can, if you have a basic knowledge of HTML, you can edit this. Or you can use Copilot to edit this as per your requirement. So this is our Travel GPT chat page. So it looks professional, right? Yeah. So still our application is installing the dependencies. In the meantime, I'll show one more thing in our agenda. So I think most of you guys are familiar with the Azure portal and all. So how to create a Microsoft Foundry model? So like Microsoft Foundry, you heard about OpenAI, Azure OpenAI, right? So Azure OpenAI was the initial name of the Microsoft AI platform. So now it's actually changed to Microsoft Foundry, where you can create the Microsoft Foundry resource. And once you create a Foundry resource, you can go to the Foundry portal, where you can create models, deploy models, and not create models. You can deploy models, deploy both the completion and embedding models. And you can also create agents there, and you can deploy those agents to the Foundry itself. You can create two different type of agents, like declarative agents or low code agents. At the same time, you can create and deploy pro code agents as well. So here I am going to create a Foundry resource. It's costly.
സോ നമുക്ക് ഈ എൻവയോൺമെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺബോർഡ് 360 ആണ്. പ്രോബബിളി ഇൻ ഓൺബോർഡ് 360 or OB 360 പ്രോബബിളി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ അവരുടെ ഒരു മീൻസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫാസിൽ, ഡു യു ഹാവ് എനി ഐഡിയ? Yes, Anish. നമ്മുടെ കോപ്പയിലൊക്കെ എന്താക്കി? നമ്മുടെ ബാക്ക്-എൻഡ് API വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് API ആയിട്ട് ഗിയർ, ചാറ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് സ്ട്രീംലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പ് ആക്കണം. സോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. So this is our Travel GPT application. Let me start a copy and in open API start a process. Okay. So env file number again. .tl. Where we chat here, right? Last day chat എന്നൊരു Okay. Okay. We don't know this API key is valid, so it's an old API key. Okay, fine, it's working. Okay, so we created a ChatGPT application in less than 10 to 15 minutes, right? Sounds good. സോ AI വന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആവാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും കൂടെ നമുക്ക് AI തരുന്നുണ്ട്. So you guys no need to completely rely on any other organization, but if you have a good idea and so you have a good plan, you can create your own product and market that with the help of AI. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ, പുതിയ പുതിയ ചാലഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊരു വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്.
പ്രീവിയസ്ലി ഒരാൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതർ അയാൾ ഒരു ഡെവലപ്പർ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് അറിയാതിരിക്കണം, ബാക്ക് എൻഡ് അറിയാതിരിക്കണം. സോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ മൈ സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ഈസ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് GitHub Copilot to create an agent or create an application for me. So initially ഇതൊരു POC kind of thing ആയിരിക്കും, but if you spend more time on this one, so you can really either, I mean, at least this Travel GPT also has a marketing potential. Right, like TripAdvisor kind of thing. സോ നമ്മൾ സ്ട്രീംലിറ്റിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു UI ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് API വെച്ചുള്ള ബാക്ക് എൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ഇതിനെ ക്ലബ് ചെയ്തു. സോ നൗ വി ഗോട്ട് എ വർക്കിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. Fine, so that's about our demo. And so നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റാക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, എന്റർപ്രൈസ് ഏജന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫൗണ്ടറി പോർട്ടൽ. So how many of you are familiar with Microsoft Foundry portal? Okay. So കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു AI മോഡൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ AI എൻഡ് പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. സോ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സൊല്യൂഷനാണ് എന്റർപ്രൈസ് സൊല്യൂഷൻ എൻഡ് പോയിന്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോർട്ടലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് AI ഫൗണ്ടറി പോർട്ടൽ. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ യു ഗൈസ് ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക്. ഇഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റാക്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇതിന്റെ സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ ഗൂഗിളിനും അതുപോലെ AWSനും എല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അനീഷ്, കുറെ പേര് ബെഡ്റോക്ക് ആയിരിക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ബെഡ്റോക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു 5 minutes ബ്രേക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക് വേണ്ടത്? ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ. അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ നമുക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാം ഒരു വരുന്നവരെ. ഓക്കെ. അല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോ ഫൗണ്ടറി എല്ലാവർക്കും കുറെ പേരൊക്കെ AWS യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അധികം നമ്മള് ബെഡ്റോക്ക് ആയിരിക്കും, ആമസോൺ ബെഡ്റോക്ക് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. കുറച്ച് പേര് ഗൂഗിൾ GCP പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗൂഗിൾ ഏജന്റ് SDK ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ എനിവേ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ ചൂസ് എനി ഓഫ് ദീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. സോ ഐ എം മോസ്റ്റ്ലി ഫെമിലിയർ വിത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി, അവര് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സോ ഫാർ എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രാവൽ GPT പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം? ട്രാവൽ GPT എങ്ങനെ നമുക്ക് ബെറ്റർ ആക്കാം? സോ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇനിഷ്യലി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാവൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് 1-2 എറേഴ്സ് എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ പോലും വന്നില്ല. കോപ്പൈലറ്റിന് ഇഷ്യൂസ് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വന്നില്ല. നമ്മളിതിന്റെ കോഡൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് കോഡ്. ലൈക്ക് ഇത് അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡൊന്നും അല്ല. സോ ഇത് ഒരുപാട് കോഡ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സർവീസസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മോഡൽസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മോഡൽസിന്റെ സ്കീമാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. റൂട്ട്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനെ ഒരു ഡോട്ട്നെറ്റ്, ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ട്നെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ? സോ അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്.
നമ്മൾ ഈ കോപ്പൈലറ്റിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ക്രിയേറ്റ് എ requirements hyphen .net.md file to build this application using .net and React. React JS I can call. That's and then .NET. Which version you are familiar with? 8 or 9 or 10? Can say .NET. I think now in my machine I have 9 as backend. Hey Shibin. ടിബിൻ ഇൻഫോ പാർക്കിലെ സെഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഹലോ ഹലോ യെസ് കേൾക്കാം. ഓക്കെ. ഇൻഫോ പാർക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തപസ്യയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെഷൻ. അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഡൗട്ട് ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പം നമ്മളിത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ കോപ്പൈലറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കോപ്പൈലറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞാനിവിടെ അഷ്യൂറിന്റെ അകത്ത് സോ ഈ അഷ്യൂറിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് ഞാനൊരു വെബ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇത് പ്രോബബ്ലി ഫാസ്റ്റില് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ദിവസത്തെ ഡെമോയ്ക്കകത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ, എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതെന്നും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, മീൻസ് ടോട്ടലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ. സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഷ്യൂറിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ അഷ്യൂർ വെബ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ AWS ആണെങ്കിൽ ഒരു EC2 ഇൻസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഏജന്റിനെ എങ്ങനെ കോപ്പൈലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആ EC2 ഇൻസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം, ഒരു ഡെവോപ്സ് പൈപ്പ് ലൈൻ എങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം, അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇപ്പോ ആമസോൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു IDE പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെറാഫോം കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് AWS ഡെവോപ്സ് ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടൂൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്സ് കിട്ടും. പക്ഷെ സ്കെയിലബിലിറ്റി സ്റ്റിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അഭിലാഷ് ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു MD ഫയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഇത് മീൻസ് കോപ്പൈലറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് AWSൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഏജന്റിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ താങ്ക് യു. സോ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയണം. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോ ഐ ആം മോസ്റ്റ്ലി ഓൺ ദ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റാക്ക്. അപ്പോൾ AWSന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇപ്പൊ അഭിലാഷ് പറയുമ്പോൾ ഇത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ അതുപോലെ വേറെ ഇപ്പൊ GCPയിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ഷെയർ ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നറിയില്ല. അതായത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അഷ്യൂർ ഡെവോപ്സിൻ്റെ MCP ഉണ്ടല്ലോ,
അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് MD5-ൽ. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ടോക്കണും API-യുടെ ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ് എന്ന് കീവേഡ് പറയുമ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഡെവിലേക്കോ ഏത് എൻവിറോൺമെൻറ്റിലേക്കാണോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ചാറ്റ് GPT അല്ല കോപ്പൈലറ്റിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോയ് ടു ഇന്ന എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേ. സോ നമ്മൾ MCP-നെ പറ്റി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് വിട്ടുപോയി. നമ്മളിവിടെ കോപ്പൈലറ്റിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് MCP എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറെ ഇത് വരും. അതായത് ലിസ്റ്റ് സെർവേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് സെർവേഴ്സോ മറ്റോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗസ് MCP സെർവേഴ്സ്. സോ ഇതെല്ലാം MCP സെർവേഴ്സ് ആണ്. ഈ MCP സെർവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതൊരു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സെർവറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സെർവറോ നമുക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കുള്ള ആക്സസ് തരുക ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം റോഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അഷ്യൂർ ഡെവോപ്സിന്റെ MCP ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അഷ്യൂർ ഡെവോപ്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ടാസ്കുകൾ, അതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ബോർഡ്, റെപ്പോസ്, അതിനെല്ലാം എന്തിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ കോപ്പൈലറ്റിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു ബഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ കോഡ് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കോപ്പൈലറ്റ് ഐ റിവ്യൂഡ് ദ കോഡ് ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് എ ബഗ് ലൈക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു റിപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് ബഗ്. അപ്പം എനിക്ക് ഈ കോപ്പൈലറ്റിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി യൂസിങ് ദ MCP എക്സ്റ്റൻഷൻ, അഷ്യൂർ ഡെവോപ്സ് MCP എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഒരു ബഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, നമ്മളത് കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബഗിനെ ക്രിയേറ്റ് ആക്കും. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോഷൻ നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. നോഷന്റെ പക്ഷേ ഒരു MCP സെർവർ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കീയും ടോക്കണും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി അഭിലാഷ് യു ഷുഡ് ഫെമിലിയർ അബൌട്ട് സൂപ്പർബേസ്. ആൻഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഈവൻ ഇലാസ്റ്റിക് സെർച്ച്, യു ഗൈസ് ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് സെർച്ച്. യെസ് ടിറ്റോ ഒക്കെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ടിറ്റോ സൂപ്പർ ബേസിലൊക്കെ. സൂപ്പർ ബേസിലല്ല. സോ അഷ്യൂർ ഡെവലപ്സ് പോലെ തന്നെ monday.com ഉണ്ട്, അറ്റ്ലാസ്, ജിറ, അതുപോലുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം. അഷ്യൂർ AI ഫൗണ്ടറി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഫൗണ്ടറി ഇല്ലേ, സോ കുറച്ച് മുന്നേ ഷിബിൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, കോപ്പൈലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. സോ കോപ്പൈലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അഷ്യൂറിന്റെ അകത്തോ അല്ലെ AWSന്റെ അകത്തോ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സെർവറിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു SSH ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സിപ്പ് ഫയൽ ആയിട്ടോ മറ്റോ ആ SSHന്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് നമ്മളൊരു Nginx സെർവർ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ അഷ്യൂറിന്റെ അകത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അഷ്യൂറിന്റെ അകത്തേക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഓൾറെഡി അഷ്യൂർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിസോഴ്സ് ഡെഫിനിഷൻ RD എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. റോഷന ശരിയല്ലേ? RD ഫയൽ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? MD ഫയൽ. ഇല്ല, റിസോഴ്സ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഷ്യൂറിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫയൽ ബിൽഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ആ റിസോഴ്സ് ഡെഫിനിഷൻ ഫയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അഷ്യൂറിൽ റിസോഴ്സസിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ സെയിം ഫയൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെബ് ആപ്പ് എല്ലാം അഷ്യൂറിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസിബിളിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ടെറാഫോം സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ റിസോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പൈലറ്റിന് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇനി അതൊന്നും അല്ല, ഇപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഷ്യൂർ ഫൗണ്ടറി പോലെയുള്ള ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഫൗണ്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്, നമുക്ക് ഫൗണ്ടറിയിൽ മോഡൽസിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഫൗണ്ടറി. ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു മോഡലിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിപ്ലോയ് എ ബേസ് മോഡൽ. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം മോഡലുകളെ കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എംബഡിങ് മോഡൽസ് വേണമെങ്കിൽ എംബഡിങ് മോഡൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീഷൻ മോഡൽസ് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീഷൻ മോഡൽസ്, ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് മോഡലിനെ വേണമെങ്കിലും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പൈലറ്റിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന
ക്ലോഡ് ഒപ്പസ് 4.1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ മോഡലിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിപ്ലോയ് ദിസ് മോഡൽ ഹിയർ. സോ വൺസ് ഇത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഒരു URL കിട്ടും. ആ URL പ്ലസ് ഒരു കീയും ഒരു എൻ പോയിന്റും കിട്ടും. URL ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു കീ ആൻഡ് എൻ പോയിന്റ് കിട്ടും. ആ കീ ആൻഡ് എൻ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്രാവൽ GPT എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് കോൺഫിഗർ ചെയ്താൽ ഈ ക്ലോഡ് ഒപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ ഏതൊരു മോഡലിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മോഡൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം. ആ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത മോഡലിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം ഒരാളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടോക്കൺസിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ്? ലിയ. സോ നമ്മളിവിടെ മോഡലിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. സോ ടെക്സ്റ്റ് എംബഡിങ് 3 ലാർജ്, ടെക്സ്റ്റ് എംബഡിങ് അഡ, എംബഡ് 4.0. സോ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ മോഡൽസും എംബഡിങ് മോഡൽസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റാക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ if you guys are going to build a rack based application, so the first thing you need to deploy an embedding model and convert your input tokens and input documents and your questions to vector embeddings. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു എംബഡിങ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ റാഗിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള PPT? സോ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു എംബഡിങ് മോഡൽ ഉണ്ട്. ഈ എംബഡിങ് മോഡലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എംബഡിങ് മോഡൽ. അത് നമ്മൾ അഷറിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തു. ആ എംബഡിങ് മോഡലിനെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്, ഒരു പൈത്തൺ ആപ്ലിക്കേഷനോ .NET ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. സോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ഈ എംബഡിങ് മോഡലിനെ ഒരു API ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് എംബഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ, വെക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ യൂസർ ചോദിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റിന് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആൻ എംബഡിങ് മോഡൽ എംബഡ് ചെയ്ത് ചങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെക്ടർ സെർച്ച് ടൂളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് ഒരു വെക്ടർ സിമിലാരിറ്റി സെർച്ച് പെർഫോം ചെയ്ത് ആ കിട്ടുന്ന ചങ്ക്സിനെ, അതായത് ഇവിടെ ഒരു വെക്ടർ സിമിലാരിറ്റി സെർച്ച് പെർഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ DB റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചങ്ക്സിനെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ മോഡലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അനീഷ് പറഞ്ഞ MCP സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് കേസ് ക്ലിയർ ആയി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ MCP സെർവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും? സോ നമുക്ക് ഈ കമ്പനീസ് അവരുടെ MCP സെർവേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് MCP സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം, ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ഒരു MCP സെർവറിനെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. സോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു MCP സെർവർ ബിൽഡ് ചെയ്താൽ ആ MCP സെർവറിനെ ഈ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഈ കോപ്പൈലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രാവൽ GPT നമുക്കൊരു MCP സെർവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സെർവർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇന്നലെ MCPയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോട്ടോക്കോളിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു. A2A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോട്ടോക്കോളിന്റെ പേര് ഏജന്റ് ടു ഏജന്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ആണ്. ഏജന്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഏജന്റിന് മറ്റൊരു ഏജന്റ്, അതായത് മൾട്ടി ഏജന്റ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ വർക്ക് ഫ്ലോയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഏജന്റിന് മറ്റൊരു ഏജന്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് A2A എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൂഗിളാണ് A2A കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ കുറെ കമ്പനികൾ A2A ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചില കമ്പനീസ് A2A യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ MCP തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ് ടു യൂസ് A2A ഓർ MCP ഓർ ബോത്ത്. ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ MCP സെർവർ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്ലൗഡിൽ കണക്ട് ആവുമോ, അതോ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണോ? സോ നമ്മൾ MCP സെർവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള SaaS ആപ്ലിക്കേഷൻ അവരുടെ MCP സെർവർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി, അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ API യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ MCP സെർവേഴ്സിലേക്ക് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നുള്ള കണക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ട്രാവൽ ഏജന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ GPTക്കകത്ത് സോ എനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് Airbnb-യുടെ MCP സെർവർ ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. സോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം.
സോ എയർബിഎൻബിയുടെ MCP സെർവേഴ്സ് ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു MCP സെർവറിന്റെ JSON ഇരിക്കുന്നത്. ഈ JSON ആണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, നമ്മൾ ഈ ട്രാവൽ GPT അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ GPT എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ എയർബിഎൻബിയുടെ MCP സെർവർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ MCP സെർവറുമായിട്ട് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ്? നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹോട്ടൽസ് ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഹോട്ടൽസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് എയർബിഎൻബിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എയർബിഎൻബിയുടെ MCP സെർവർ വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ക്രിയേറ്റ് ബുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ആ ക്രിയേറ്റ് ബുക്കിംഗ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്കിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഒരു ഡൗട്ടോടെ, ഈ ട്രാവൽ GPT ഇപ്പം ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊജക്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമ്മളിതിപ്പോ MCP സെർവർ ആക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ ചെയ്തു പോകണോ, അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താലും മതിയോ? ട്രാവൽ GPT എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടോട്ടൽ ആപ്ലിക്കേഷനെ നമുക്കൊരു MCP സെർവർ ആക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ബട്ട് ഈ ട്രാവൽ GPT ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നാൽ ആ ഫീച്ചേഴ്സിനെ മാത്രം നമ്മളൊരു MCP സെർവർ ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. ആ ഫീച്ചർ മാത്രം, എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ബുക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ മാത്രമാണ് നമ്മൾ MCP സെർവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട്. ഇപ്പോ നമ്മളെ ട്രാവൽ GPTക്കകത്ത് ഒരു ഫീച്ചർ ഉണ്ട്, ട്രാവൽ ഗിയർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാവലിന്റെ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു ട്രാവൽ ഗിയർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു MCP സെർവറിനെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ട്രാവൽ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫീച്ചറിന്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ട്രാവൽ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം ഈ ട്രാവൽ ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ MCP സെർവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ട്രാവൽ ഗിയർ സജഷൻസ് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിലാണോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡേറ്റ ഉള്ളത് ആ ഒരു മേഖലയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും, മീൻസ് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ USP എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ട്രൂ കോളറിന് ഒരു MCP സെർവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൂ കോളർ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും അവരുടെ പേരിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, മീൻസ് അവരുടെ നമ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുന്നതാണ് ട്രൂ കോളറിന്റെ MCP സെർവർ എങ്കിൽ, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആളുകൾ ഫോൺ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ പേര് വെച്ച് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക്. ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ട്രൂ കോളറിന്റെ MCP സെർവർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കസ്റ്റമറിന് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ട്രൂ കോളറിൽ എങ്ങനെയാണ് പേരൊക്കെ സേവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം. ഇരുമ്പ് അബ്ദുള്ള എന്നൊക്കെ, ഹായ് ഇരുമ്പ് അബ്ദുള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നാല് കോമഡി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചറുകൾ എങ്ങനെ അല്ലല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് MCP ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിപ്പം ക്ലൗഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ടു, ഇപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആക്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു അഡ്മിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പം ഞാനിപ്പം സാധാരണ ക്ലൗഡിൻ്റെ അകത്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്രിയേറ്റ് ആൻ അഡ്മിൻ യൂസർ ഇന്ന് ഇത് റോള് വെച്ചിട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ സൈറ്റിൻ്റെ MCP വിളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ശരിക്കും റോഷൻ എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ അകത്ത് അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു MCP വഴി എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസേഴ്സിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അഡ്മിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ആർബാക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. സോ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ സെഷനിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ സെഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇത്രയും പേര്, നമ്മൾ 10-45 പേരുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിതിനെ കുറച്ച് ടീമുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ഒരു ടീം ഒരു MCP സെർവർ ബിൽഡ് ചെയ്യട്ടെ, വേറൊരു ടീം ഒരു ഏജന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യട്ടെ, മറ്റൊരു ടീം ഒരു ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ പാർട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യട്ടെ, എല്ലാം വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കോപൈലറ്റ്. സോ ഞങ്ങളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം എല്ലാവരും എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. സോ നമ്മൾ ഓരോ ടീമും ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ടിറ്റോയുടെ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള MCP സെർവേഴ്സിനെ റോഷന്റെ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജന്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ,
അതുപോലെ റോഷന്റെ ടീം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജന്റ് ഫാസിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൽദോ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏജന്റുമായിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏജന്റിക് യൂസ് കേസിന്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് ഏജന്റിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസും നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി എനിക്കിവിടെ ഹാർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഫാസിലെ കോപ്പൈലറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോ റെഡിയാണോ? Half an hour is enough. ഹാഫ് ആൻ അവർ പോരെ? നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോപ്പൈലറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു കോപ്പൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു ഏജന്റിനെ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പോയി ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈവനിങ് മറ്റൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 വീക്ക് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷനും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. സോ ബാക്ക് ടു അവർ ഫൗണ്ടറി. സോ ഈ ഫൗണ്ടറിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മോഡൽസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടറിയിൽ നമുക്ക് ഏജൻസിനെയും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ ഏജന്റ്, സോ ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഏജന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഏജന്റിന്റെ പേര് കൊടുക്കാം. ട്രാവൽ ബഡി. ഈ ട്രാവൽ ബഡി ഏജന്റിന് GPT 4.1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ വേണം. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഒരു മോഡലിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ ബഡിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ട്രാവൽ ബഡി എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന്. സോ വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദെൻ ടൂൾസ്, എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ് ഇന്റർപ്രറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണോ, വെബ് സെർച്ച് യൂസ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൂൾസിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ്, നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത ടൂൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റലോഗിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടൂൾസ്. ഇപ്പം ഈ ടൂൾസിനെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന MCP യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. റോഷൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബിങ് സെർച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണോ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡേറ്റാബേസ് യൂസ് ചെയ്യണോ, കോസ്മോസ് DB, ഇനി ടീംസുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണോ, സോ ഗിറ്റപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഗിറ്റപ്പിൽ നമ്മുടെ കോഡിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നതാണോ, എന്താണോ ഈ ഏജന്റിന്റെ ഉദ്ദേശം. സോ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം വെബ് സെർച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ചോദിക്കും. ഞാനൊരു സെർച്ച് റിസോഴ്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഷറിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെബ് സെർച്ച് അല്ല, AI സെർച്ച് റിസോഴ്സ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ എല്ലാ MCP സെർവേഴ്സും ഇങ്ങനെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കതിന് ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിന്റെ യൂസർ നെയിമോ പാസ്വേഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഐ എം ജസ്റ്റ് റിമൂവിങ് ദിസ് നൗ. അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ്. സോ എനിക്ക് ഈ LLMന്റെ നോളജ് മാത്രം പോരാ, എനിക്ക് എൻ്റെ റാഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള നോളജ് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൗണ്ടറി IQ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഫൗണ്ടറിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് റാഗ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഡേറ്റ ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അഷ്വർ എൻട്രി ആയിട്ടെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓഫീസ് 360 ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയർ പോയിന്റിലും അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടറി IQ വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ അങ്ങനെ നോളജ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ മെമ്മറി. സോ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏജന്റിന്റെ സിനാരിയോസിൽ 2 ടൈപ്പ് മെമ്മറി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, ലോങ് ടൈം മെമ്മറി ആൻഡ് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി. ലോങ് ടൈം മെമ്മറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏജന്റിന്റെ എൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ എല്ലാം നമുക്ക് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു യൂസർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ യൂസറിന്റെ ID വെച്ചിട്ട് അയാളുടെ പ്രീവിയസ് കോൺവെർസേഷനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ കോൺവെർസേഷനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ആ ലോങ് ടൈം മെമ്മറി. ഇറ്റ്സ് വി ആർ സേവിങ് ദ ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഡേറ്റാബേസ്. For the future references, it's a persistent memory. And short-term memory is only for that particular conversation. Like
keeping a context. If I'm asking about Munnar trip to my Travel GPT agent, so the Travel GPT agent is keeping the context. And next, and if I ask for a room, the GPT already know that he is actually looking for a room in Munnar, not in Kochi or somewhere else, because I'm planning a travel. Sorry, I'm looking for a travel in Munnar. So this is actually the short-term memory. And after a few days, I came to this Travel GPT and asked, like, uh, your last trip suggestion was amazing, something like that. So it should get the data from the last trip suggestion. So, okay, the last trip suggestion was Munnar. So I need to get the same itinerary for my friend as well. Can you please help me on that, or something like that? So it can actually refer the past conversation and get the data and create the new conversation or refer the data for future. So the current conversation or something like that. So that's exactly the long-term memory. So Azure AI Foundry is providing some options to create the long-term memory. And the third one is important thing. It's a guardrail. Guardrail is meant to protect the LLM conversation. So we can add jailbreak security, content safety, and protected materials, prompt injection. So those kind of guardrails we can apply to this agent. So by default, most of these guardrails are applied. And if we have custom guardrails, like, so my organizational policy is don't ask people to their PIA or personally identifiable information. So that's one of my organizational policy. Then I can add this as a guardrail here, so that our chatbot will not ask personal details to the customers. Okay, so those kind of guardrails we can add here. And once we've done all these things, we can save and publish this agent. So you can publish this agent. You can directly publish this agent. And once you publish, you will get a URL and an endpoint and a key. And you can configure that URL in your application so that your application will become an agent application. So we created agent here, not in the code, and just use the URL or UI to communicate with the. Create a UI to communicate with this agent. So in our Travel Buddy scenario or Travel GPT scenario, we created the entire code to communicate to the LLM and everything as a Python application and deploy that application as an agent. So this is a pro code agent. But in this scenario, we created the agent here with the help of some kind of instructions and deploy that and get the URL and configure that URL in the chat UI, so that we can feel the same kind of agent experience as the pro code agent here as well. And Copilot and Foundries also provide some more options to publish these agents to Teams and Microsoft Copilot. So from here, we can directly publish this to Microsoft Teams, so that we can access the agent here in the Teams as well. So last day so N8 has different kind of channels enabled, right? The WhatsApp channel, web channel kind of thing. So the similar way, we can also publish this agent to Teams channel and most of the Microsoft channels. So this is all about the Foundry. If you want to know more about Foundry, we can arrange another session on this Microsoft Stack agent. So building agents using Microsoft Stack with Azure, Microsoft Foundry, Visual Studio Code, Foundry extensions, Docker, Kubernetes, and all those things. So that could be an advanced session. Okay, so this is all about the Microsoft Foundry. So with this, I complete my today's session, and over to you, Fasil. You can demo the Copilot and all other things. Thank All you. right. Thanks, Anish.
So, as we just experienced building low-code agents, Microsoft Copilot Studio is another platform where we can actually build low-code agents. You just need to configure something there, and we can actually deploy these specific agents to different platforms, like not only Microsoft platforms. We can deploy this application, these agents into different channels. And let me just go through that. I'm just sharing my screen here. You're able to see the screen, right? Okay, all right. So I'm using only one monitor and just minimizing this window. So if you have any questions, please unmute and ask. Okay, I'm not able to check that, the chat. Right. So this is the Copilot Studio platform. What you can do is, you can just create one Microsoft account, school account, or a business account or something, and you can just login into copilotstudio.microsoft.com, and you'll be getting a free access for 1 month, I guess. So you can just experience, these things here in this platform. So I just created one, one agent here. So this is just for IT support. So I just took one, non domain, which is IT support. So normally in an IT support, the people will come and ask, a lot of questions, and based on that questions, we have to give some kind of resolutions. And if it is related to something specific, we need to give, we have to create some kind of a tickets and all, right? So this is the general scenario in IT support. So I just create agent here in Copilot Studio. I can just show you how it is actually created. So in a Copilot Studio, not only in the Copilot Studio, in every agents, we already know that agents will have different characteristics, different capabilities. Like the agent should have to integrate some knowledge to perform his, these actions. And this actions is actually performed with the help of some tools, right? So these are the basic things of an agent. So agent will always have some knowledge, and it will have some kind of a tools accessibility, right? So, and these things actually we can configure it in Copilot Studio. So here you can see that I just created one, IT support assistant agent. We can just try it out here. So once we created the agent, the Copilot Studio is actually providing some option to test it out. Okay. So here I can just type something. Just created some questions here. How to reset my password? Okay. So I got some, response here. To reset your password, you have to go to this particular portal, company portal and all. So here you can see that. So from where I got this information, this is not taken from GPT. It's not taken from any public LLM. So it is actually, taken this information from my knowledge. So what I did is actually, you can see that in that agent, I added some knowledge. Okay. This is the knowledge tab. So I created one FAQ PDF, and I created, I uploaded this document into this platform, and I asked this agent to look into this particular document or this particular knowledge and take your
response back. So based on that, it is actually giving me the response. So here, while creating an agent in a Copilot Studio, we have to give a couple of things. One is you have to give a name, and you have to give some description here, right? So the description is an AI support assistant that answers the common IT support questions, help the users to report the device and application issues, and create a mock support ticket, and create category, priority, and ticket number. So this is the description that I added here. And I added some more instruction also. Instruction is nothing but to give some kind of instruction to how to behave. And based on this instruction, this agent is going to be behave. Okay, so here I selected the base model. So one LLM has to be configured in this particular agent. For that, I added GPT-5. Okay, so we'll be having the multiple options here. So we can add any of the backbone LLM. And here you can see this. I added some instruction here. Answer the common IT questions. Use the uploaded knowledge. Suppose if I'm asking some knowledge related questions, common knowledge related questions, it will response from the uploaded document. Okay, so I added how to behave. It should be professional, should be clear. And when the user asks the general report questions, report from the knowledge. When the user want to report some problem or create a route to a support request topic. So this is another thing I will explain to you that. Okay, so we can create a different topics, and we can configure. We can actually call that topic from the instruction. So suppose I created one topic here. So in this topic, we can configure this the conversational flow. How you have to define this? How should this the conversation should flow? Okay, I will explain this. Okay, and here I added the knowledge. So, and if you wanted to connect with the different tools and services, we can add those tools here. You can see a lot of tools are available here. If you look into this add tools, we can create the agent flow. We can create we can add the tools as a prompt. We can connect with the different MCP servers, and these are the ready to available tools. Like if you wanted to get connected with our mailboxes, we can connect to these tools. And if you wanted to connect with Microsoft Teams, you can use this Excel, SharePoint, Dataverse, all this. If we wanted to connect with Azure DevOps, we can use this connector, Jira. Lot of tools are there. Okay, we can make use of these particular tools to connect with the. If you wanted to execute some kind of an action on top of the user interaction, you can use these particular tools. But I never used any tools here because if you wanted to use any tools, you have to configure this credentials and all. So for a simple purpose, I just updated this knowledge, and I created some topics, and I created some flows. Okay, so here as we explained, if you're asking something related to knowledge, some common knowledge, it will respond back from the knowledge base. Suppose if I'm asking something like this, okay, my laptop is slow. Okay, so it is not went to that knowledge, it is routed to something else. I will explain to you that. So it is asking something like this to me that, okay, what type of issue you are facing. I'm just giving this laptop slow. Sorry.
Okay, it is asking something else. Which device or services is affected? I'm just typing Dell. Hi. How urgent is this issue? I'm just typing hi. Okay. Slow. While using. Okay. So it is giving me a response that okay, my that agent is actually created one support ticket. So this is the support ticket number, and it is actually identify the category as the device performance, and it is identify as my priority is high. Okay. So how this happened? So it is not based on some knowledge base. It is actually based on some some flows actually run behind this. Okay. So we can actually configure those kind of things in Copilot Studio. So how we did that actually? If you look into this, the description. So here I mentioned when the user want to report a problem, create a route to support request topic. So what will happen is if the user is asking something like this, here I created one topic. Okay. These are the custom topic and system topics are there. So also a big, area that we have to explore, but I'm just going to explain one topic. This is I created. Okay. Raise IT support request. This is the topic name. So here I, added a couple of things here. First, I have to add the trigger. Okay. So, and this trigger I just mentioned, this tool can handle the request like request queries like raise IT support request, submit an IT ticket, and report a technical issue, need IT helps, and contact IT support. So when the user is asking something like this, it is going to be triggered this one. Okay. So, and here you see one particular message, right? Sure, I can help you. I can create an IT support request. So this message is actually coming from this node. So we are actually defining some kind of conversational flow here. So we are actually calling this as a particular nodes, different type of nodes that we can create here. So this is a message node. In this message, I just typed, sure, I can help you, and to create an IT support ticket, IT support request. That's why this message displayed here. So after that, I added some kind of questions here, question node. So that is this question. Okay. So whatever the user is responding back, so I couple of variables here. We can see this variable, and we can define different variables. And whatever the user is responding back, that information will be stored in this variable. Okay. So the next question is, which device of services is affected. So, and that also will be now stored in this particular variable. And there'll be different questions. I added 3 questions, I guess. Yeah, 3 questions. So once I received all this information from the user, what I will do is I will pass this collected information to a particular Power Automate flow. Power Automate flow is in the sense, if you're collecting all this kind of information, we can perform some actions, and we can do some kind of logics there in that so what I did is that also is a configurable component. And here you can see this create IT ticket flow. So I created one create IT ticket flow here. You can experience it. We have 15 more minutes. Okay, we can create from the scratch one thing. Okay, so this is the flow, and here you can actually design the things in the designer. You can see this particular nodes here. When an agent calls the flow, so when an agent calls the flow, this node will trigger.
and I created two variables here. The one variable is priority, and another variable is category. So I have to find it out the priority and category. So based on that, I have to create the ticket. So that's the intention of this particular flow. So I created a couple of conditions here. So different nodes are there. Actually, this is one of the node that where we can configure these conditions. So if you look into the condition expression, you can create the condition expressions like equal to different conditions that we can configure here. So what I did is, so in the previous agents communication, I got some value that is added to the urgency. Okay, so I'm just checking whether the value of urgency is high. Okay, the urgency is equal to high. If yes, I will set the variable here, the priority is high. Okay, this is a simple example. Okay, so if it is no, I will go to a different flow. So in this particular manner, we can actually configure the conditions here. So once we cleared what priority and what category it is, so then it will respond back to the agent. So this flow will respond back to the agent. So this is the ticket number, and this is the priority, and this is the category. So this information will be getting back to the agent. So in these flows also, we can call different services, like if you have our own application and we have to do some kind of processing there in that application, we can call that API of our application, and we can pass this information to that application, and then getting back the response, and based on that response we can design this communication flows and all. So and once we got back that result, it will be just explained to the user. So in this topic, you can see that how it is got back, and how it is actually displayed. So, and if you have to do that particular testing, if I'm asking something like this, my laptop is slow, you can see how it is actually followed. Laptop is slow. Okay, you can see that it is triggered rise IT support or request to topic. Okay, and the first question is, what is that issue? Just typed it. Okay, you can see this, how it is actually following. Which device is affected? Just typed something. Okay, just medium. Slow. Okay, so in this same manner, we can test, this also, the flows also. So here also we are actually having this, the designer. So here actually designing the designer, how this has to follow. And here also we have the test. So the manual and automatic testers are there. If you're selecting the manual test, so you have to feed, all the information, like the issue type, affected item, urgency, and description. So if you feed this information, run the test, it will run as per the condition. Okay. So
this is the basic thing. And if you wanted to create a new agent, what we can do is we can simply come here and create an agent. Agents, create a blank agent. Taking some time. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടേ. ആ അതിൽ ആ ഏജൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ, അത് ജസ്റ്റ് ആ. ബിഹേവിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ? ബിഹേവിയറും നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടൂൾസിനെ കോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എല്ലാം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമ്മളത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും നടക്കുന്നത്? ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അത് എന്താണോ കൊടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും. അത് അതിന്റെ ഒരു അസംഷൻ എടുക്കും. നമുക്ക് ഒരു കൺട്രോളും നമ്മുടെ ഒരു ബിഹേവിയറും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് നമുക്കത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ആക്ച്വലി. ലോഡ് ആവുന്നില്ലല്ലോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു ഏജന്റിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട്. ആ ഏജന്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലോസ്, അതുപോലെ ടൂളുകൾ, ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഇന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം. സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജന്റിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ അത് ബാധിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഏജന്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ IT ഏജന്റ് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പേരിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, IT സപ്പോർട്ട് ഏജന്റ്. ലോഡ് ആവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഏജന്റ് ഞാൻ ഒരു IT സപ്പോർട്ട് ഏജന്റ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷന് പുറമേയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നെങ്കിലോ? പുറമേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് നോളജ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. ഇത് രണ്ടാണ്. അതെ അതെ. സോ ഒരു ഏജന്റിന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ നോളജ് വഴി പറയുന്നത്. ഒരു ഏജന്റ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ആ ഒരു PDF മാത്രമേ അത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ IT സപ്പോർട്ട് ഏജന്റ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് സെയിം സാധനം തന്നെ ഒരു വേറെ പേരിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു. ഞാനിവിടെ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഞാനിവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സേവ് ചെയ്തു. സേവ്. ജസ്റ്റ് റീഫ്രഷ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ കോപ്പൈലറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ചാറ്റ് വഴി മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോസും പവർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫ്ലോയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബാക്ക് എൻഡ് ഏജൻസിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെവോപ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏജൻസിനെ, ഡെവോപ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പുതിയൊരു ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഷ്യൂനെ ഏത് ഇഷ്യൂ ആണോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ ഏത് ഇതിനകത്തേക്ക് ടാഗ് ചെയ്യണം, അത് ആർക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം, അത് ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയും ഈ പവർ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫ്ലോസും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ചാറ്റ് വഴി തന്നെ വരണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിവിടെ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ നോളജിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്,
നമ്മുടെ നോളജ് ബേസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ബേസസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതുണ്ടോ, നമുക്ക് അഷുർ AI സെർച്ച് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സർവീസ് നൗ ഇന്റഗ്രേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അഷുർ SQL കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സെയിൽഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഡൈനാമിക് 365 ആയിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ഇതായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ സിമ്പിൾ യൂസേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫയൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഷെയർ പോയിന്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഷെയർ പോയിന്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പം ഷെയർ പോയിന്റിന്റെ സൈറ്റിനകത്ത് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആയിക്കോളും. ഞാൻ IT സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു FAQ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ ഏജന്റിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ആ ഫയൽ അവൻ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇവന്റെ നോളജ് ബേസിനകത്തേക്ക് ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റും, വെബ് സെർച്ച് എന്നുള്ള. ഓക്കെ, ഈ വെബ് സെർച്ച് എനേബിൾ ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വെബ് സെർച്ചിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ LLMന്റെ അകത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ആൻസർ എടുത്തിട്ട് തരും. അപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഈ നോളജ് ബേസിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം ആൻസർ തന്നാൽ മതി എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസേബിൾ ചെയ്തിടണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോളജ് ബേസിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വേറൊരു ബിഹേവിയർ ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് കഴിയട്ടെ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നോളജ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ബേസുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇതൊരു ഓപ്പറേഷണൽ പർപ്പസിനാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെവോപ്സിന്റെ ഒക്കെ ഓപ്പറേഷണൽ ഇതിനല്ല. പുതിയൊരു ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ അതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ട്രയാജ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു ബഗ് ആണെങ്കിൽ ബഗ്, ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ, മീൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനൊക്കെ നമ്മൾക്കൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സാധനം എക്സ്റ്റൻസീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത്ര സമയം എടുക്കാറില്ല. ഓക്കെ, ഒരു മണിയായി. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതുള്ളൂ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് കോപ്പൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എടുക്കുക, ഒരു FAQ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം FAQ ഫയൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു FAQ ഫയലാണ്, ഒന്നും ഇല്ലാത്തില്ല. നമുക്കിത് എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുക, അതിന് ആൻസർ എന്താണുള്ളത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഏത് നോളജ് ആണെങ്കിലും ശരി, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്റേണൽ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നോളജ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നോളജ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു യൂസേഴ്സിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. സോ ബേസിക്കലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ ഇത് റെഡിയാണ്. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പോളിസീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ല. HR റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കണ്ടീഷൻസ്, പോളിസീസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഷെയർ പോയിന്റിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ആ ഷെയർ പോയിന്റിനെ നോളജ് ബേസ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ഒരു HR ഏജന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏജന്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഏജന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീംസിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏജന്റ് ടീംസിനകത്ത്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ലീവ് പോളിസി എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോളിഡേ ലിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അതുപോലത്തെ HR ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അവന് ആൻസർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു തരും. നമുക്കിപ്പം ഒരു ലീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സപ്പോസ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടൂൾസിൻ്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ HR മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള APIസിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലീവിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന ദിവസം ലീവ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടീംസ് ചാറ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവൻ അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടൂൾസ് കോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ HRMS സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് ലീവ് അപ്ലൈ ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള
സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് കേസുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നോളജ് ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 വേ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. വൺ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡൈനാമിക് ജനറേറ്റീവ് AI ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഒരു ജനറേറ്റീവ് AI അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെർസേഷണൽ മാനറിൽ നമുക്കിതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ, ഈ ജനറേറ്റീവ് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് രീതി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാക്കി അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തേത് തന്നെ ക്ലാസിക് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. ക്ലാസിക് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺവേർഡ്സ്. ഒരാൾ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എല്ലാ കോൺവെർസേഷനും നമ്മളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡാണ് ഈ ക്ലാസിക് ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഡൈനാമിക് ആവുന്ന സമയത്ത് അതെന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടോണോമസ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എനേബിൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ഏതാന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടോപ്പിക്കിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, അല്ലാത്തതിന് നോളജിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോയത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ IT സപ്പോർട്ട് ഏജന്റ് എന്നുള്ള ബേസിക് ഏജന്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കിവിടെ നോളജുകൾ ചോദിക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ മൈ ലാപ്ടോപ്പ് ഈസ് സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോയതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അവൻ ചോദിക്കൂല. അവൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതുണ്ടോ, നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോന്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങോട്ടാ എക്സിക്യൂട്ട് ആയെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഉണ്ടോ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. അവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോളജ് സോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ നോളജ് സോഴ്സിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഈ നോളജ് സോഴ്സിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ ഒരു ഇതാണ് അവൻ എടുത്തു തന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ല, നമ്മൾ ടോപ്പിക് ഒന്നും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവൻ നോളജ് ബേസിന്റെ അകത്തേക്ക് പോയി ഡാറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുതിയ ടോപ്പിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ ടോപ്പിക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒന്നെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഇനി അതല്ല നമുക്കായിട്ട് തന്നെ കസ്റ്റമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമായിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു ടോപ്പിക്കിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. യൂസ് ദിസ് ടോപ്പിക് വെൻ ദ യൂസർ വാണ്ടഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് ആൻ IT ഇഷ്യൂ, റൈസ് എ സപ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റ്, ക്രിയേറ്റ് എ ടിക്കറ്റ് ഓർ ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ എ ഡിവൈസ് ഔട്ട്ലുക്ക്, VPN, സോഫ്റ്റ്വെയർ, പ്രിന്റർ, വൈഫൈ ഓർ ലാപ്ടോപ്പ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫ്രം ബ്ലാങ്ക് ഉണ്ട്, ആഡ് ഫ്രം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിത്ത് കോപൈലറ്റ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ കോപൈലറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് എന്താന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തോളും, ഇതിന്റെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തോളും. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചസ് അതിനകത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, കോപ്പൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മോഡ് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലോ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ സിംപ്ലി ഇവിടെ ഒരു ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആയി. ഇവനിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലോ, നമുക്കൊരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം വിചാരിച്ചോ, നമുക്ക് ഈ പ്ലസിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോഡുകൾ കിട്ടും. ഒരു ടൂൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൂൾ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ല നമുക്ക് വേറെ ഏജൻസികൾ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്തെടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ അടുത്ത് നിന്ന് മേടിച്ചു, എന്നിട്ട് ആ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് വേറൊരു ഏജന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അവനാണ് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഏജൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പുതിയൊരു ഏജന്റിനെ, വേറൊരു ഏജന്റിനെ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഡാപ്റ്റീവ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് പകരം
ഒരു കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിനകത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ബോക്സ് അതൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസേഴ്സിന് ഡാറ്റ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് HTTP റിക്വസ്റ്റിന് ഫയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കിവിടെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടി. ഓക്കെ, ആ ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ഒരു HTTP റിക്വസ്റ്റിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു HRMS സിസ്റ്റം ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, HRMS സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഒരു HTTP റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, HTTP റിക്വസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ URL നമ്മുടെ അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ പേരോട് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ HTTP കോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ തിരിച്ചു തരും. എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ നമ്മൾ ബാക്കി താഴോട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാണ്. ഇത് ടോപ്പിക് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇതിന് ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ടോപ്പിക്കാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് പുതിയ ടോപ്പിക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ ആദ്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോരോ ചാനൽസിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചാനൽസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ ഡെമോ വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. നമുക്കിത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് 365 ഏജൻസിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഷെയർ പോയിന്റിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫേസ്ബുക്ക്, സ്ലാക്ക്, നമ്മുടെ വാട്സപ്പ്, ടുലിയോ, നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാനൽസിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഏജന്റ് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എൻ്റെ മൈ ലാപ്ടോപ്പ് ഈസ് സ്ലോ എന്ന് വീണ്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതെന്ത് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ റൈസ് IT സപ്പോർട്ട് റിക്വസ്റ്റിനകത്തേക്ക് പോയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ പ്ലീസ് ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഇഷ്യൂ ഓൺ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ്. കാരണം ആ ചോദ്യം എവിടെ വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോഡ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉള്ളൂ, വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഇമെയിൽ ID കോൺടാക്ട്. ഓക്കെ, ഇവന് നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഐഡിയിനകത്തേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഫ്ലോനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമെയിൽ ID. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ വാലിഡ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ അതിനൊക്കെ ഉള്ള നോഡുകൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് ഇഷ്യൂ ലാപ്ടോപ്പ് ഇഷ്യൂ സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്ത്. കേട്ടോ, ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെയാണ്, ഈ ടിക്ക് കണ്ടില്ല, ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ. നമുക്കിവിടെ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ, എൽസ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചിലൂടെയാണ് കോൺവെർസേഷൻ പോയത് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ ടെസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് വിസിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനെല്ലാം പറ്റും. ഓക്കെ, ഓക്കെ, 1:15 അല്ലേ.
ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതുള്ളൂ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു യൂസ് കേസും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനകത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ടൈം പെർമിറ്റ് വളരെ കുറവായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു സെഷൻ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ ഐ തിങ്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷൻ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. സോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു ക്വിക്കായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു ഫീഡ്ബാക്കും കൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ഊണ് കഴിക്കും പോയോ? വിശക്കുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. എനിവൺ? ഓഷിൻ, ടിറ്റോ? ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കീ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. കാരണം അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും അവരുടെ. ഓക്കെ, ഓൾറൈറ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you. Thanks, everyone. Yeah. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye.